Mr. Speaker, in 2017, I was here for the first time as President of the Republic, having won the election of 2016 and having inherited a faltering economy and an expectant people. Your body a run was answered, Crayam, Nanada Quaco Odi Quatuja, Sir Agenda 111, or as Jason could be your buyer, ne a Baba pa Arab Modern Atayanum, by and such a baby. At Kolibu, redevelopment of the Fear and Quanta Hospital into a teaching hospital, and the construction of a new regional hospital at Aguna Quanta in the Western region. Now, my opinion to us so added to Jatrasa. My Ghana this year, Pinua, Trasa, Wamudia, Wamun Puntuma, who do I warrior. One district, one factory, Jumadian, Wabako to us, Dom Kumaya, one more. Miraseba, Jafia, Nafi, or my Ghana, any disappointment, I said, will be unfeaturing any. Now one function, dear, I cost a woman with Sansa Wabayano, a Waboy Jumapa. We are determined to make our own things, and the Akufo-Addo government will continue with the agenda of rapid industrialization, with the aim of transforming the structure of the Ghanaian economy from one dependent on the production and export of raw materials. Ne a school for ya back on to a school, woman Ghana and say nada. I'm an Bobber told just a back or some Mr. Break, no run, no better what she or to Chim said you was here. They say senior high school, no, they are running on a semester. They are running a semester. It is not a termly based instructional period. Semester, second semester. Yabako Kintampo South, about your Posiaswa, Abamu Abia, your friend the Prince Asamwa, what didn't finish your dunkron. A real Fwaka Quatration, so Wama Burakre, Wamakunu Yajaja, Yanene Papa, Nana Ansuja, Bobachukan come on. Way on in Sembrena, Nanumre Yatnasi, Jadi Obro, Kairesha and so, send Yanumi, no what's young cow of Fricassie so, mean Dinia or Bapa, Efia, Abuajewane. Ochrama, Tiame Kojusu. .1 Afe ya concern no ankasa so. Na watwi ya watwa ne mpanyifo ba amane ase. Ghana mampanyini ya wa amanim. Nana Adedankwa Akufo-Addo akora nyansafo. Odinani be kire wo mrase badwam. Na afe wode manni susudua akwakotodwa. Ne sanse media nyese bia da sori ya ni oko. Oja Ghana amamra no so article 69 na eye na odi akwakogina mpanifo banim wo mrase badwam ho. Na afe wode sanse akwakotodwa. Ampa nura beka se obeba nei awia donko boy ne mpanifo ya bo mrase badwam. Oni ba bese sebe kodwekotie bi ahoho ya befiri nkofo ma ne so benya ba hakotina eya dankasi ampanfo ba hye se hone bedi sa adwuma de akwa hye so no wa akwa hye mo ho ne wo sa adwuma de yim mampanyine obo no wenu krei na akora obewura adanim ya wo hye ase ne nkase yetudwa ne wabra mampanyine na Adedankwa Akufo-Addo akasa no ne wodi otudwa se wo hye mani Ghana se ya niama wo si kwana se wonnim ntoto ye pa ene mampanyine di bire no obegbo afo ni so wonti nya adwuma no na afesi kasem obaginsemu ama wanhwe yi a obahia deku obawie akire no ni jama wasini mu niam nyina ne wa akoto no mampanyine kire se wo hwe economy ne ntoto ye na nka covid-19 wo ba ye bobo ya frimfiampi no wona donum besi afim niam ahodo ya abani wa ye no se nka ya mamwa bia anka bentim nka agiban senda dada amadu basi atimasi ne watima chensuo free wacha nkania free wacha aduane wa mankrofo testing free ni na ye nhyeso nko ache se beno beninsere besi toto niema
ne niema totobe busa se oyentade abedi ato a bedi ayo osiso ato na mampana na dan wakofo ado akyensem so ba economy no na wonni sikasem ntotoye wonni mu nsesaye na fesu wonni nsere besika de kobanim ba bia hodo na fe watun abo ama na gina obeti atosetin nti beka ba beninde wasikasemu seba hwe sikasem ne ntotoye so a woye NPP amnyoko ya no na adedan kwakofo ado ababedi benim bi nti nne no se wo hwe sene nemo si kwone dia ba nti nne nema etim awakodo bia adri ne se mani Ghana ya kona mi no ye betima awo na ofoforo ama na aye fe se dia adri dia ene COVID-19 na ho behia se Ghana mpayifo nyina mnasebejafo batum na abodawuro ata mansana se adruaba nti oduru ho abi obati so ne benfa nwo no ne ya ade obatim aboa Ghana mampana na dan kwakofo do si sudua se behwe ni nkore so anya hwehwie be nipa be se million aduro no 20 million bebetim awo bempane abi ne baji benkwa de ama ne COVID-19 atima twama ne Ghana nkora akoba bi opeso okọ ne se de mampana na adedan kwakofo do okaye de fa NPP amnyoko ana mamoya bebu sebeti hwe sikasem ye no ntie. Mr. Speaker, my government found the resources to cushion the impact of the pandemic because we are good managers of the economy and we are good protectors of the public purse. Mr. Speaker, the pandemic has exposed the need to expedite the process of moving Ghana to a situation beyond aid. The medium-term outlook supported by the implementation of the Ghana Cares program is bright. We are confident that together we will emerge from the COVID-19 pandemic with a stronger and more resilient economy. Mr. Speaker, if we are to see the rebirth and growth of our economy, our people must be healthy and not succumb to COVID-19. On 24th February, government secured the first batch of vaccine doses from the COVAX facility. The vaccination campaign is currently ongoing with 262,335 number of Ghanaians receiving the first dose of the vaccines as at 10:30 a.m. this morning. The target is to vaccinate 20 million Ghanaians, and government is working hard towards realizing this goal. We remain on course to taking delivery of some 17,600,000 vaccine doses by June, with more to come in the course of the year. I want to urge members of the House to lend their voices to the public education campaign currently ongoing with regards to the vaccination program. The vaccine, together with strict compliance with the safety protocol, is what will allow us to open up our country again and embark on the quest to restore normalcy to our lives and livelihoods. Ne ya yekotie ya Ghana mampanyini Nana Adodankwa Akufu Ado ne osensa wafa eja mrasu ejasem amamra afesika sukusem on de aka ho na ya man Ghana nisu ne gbabere se do tie ho nsenti no ne atoto homasi yansebe kan Dr. Isaac Bracom a political science lecturer wa University of Education we ba na fe ye na di nkomo ne abusa na se de na Adodankwa Akufu Ado be kan ye sa pepe man Ghana oti ana ne ana se de waka no de oka se mfi otwam otinya ye no sa ne otinkoye Dr. Isaac Bracom otimenka mawajo mawakwa abade batachiman amejoso munyaba yada se nyumire waje pene ne uniye obedi nkomo State of the Nation's address in our course mpacho unya bitie ye ni ameni metie unya bitie yada se ne wutie ye no ohwe se ye na yado odin se ne tudwa sa ne mane Ghana ye bobre otiana tete de to say Ghana for farse Ghana yarefo le dina koma to abama no se manpen se onhwe no na afi ya omunku na enchire Ghana for se di oma na tibia efiti se no oma no wa hwe no finan abawiye kese de ne koma doctor foforo
Yes, Shamia was see it fair no one. Yes, had the man fear 9 bill on some share or your phone and trust you. You fear and a swan. You been in the same fear and I feel a decline. And I ought say be a man of publicity. Any day wasn't near book set in fear and in room. Or that's it, wasn't a name. What do you could do for me? Send me a few of our mining in our boom of an it took an assassin. One said, of agenda 111. Let's say, we'll see a subject and Macomako or ha any dubaco. Also, I feel, sir, on my more yet a year lorry, no more yama. Omu episode almost cited or my site to Ghana. I know a diaba, a wish I see a being so ba. No, the English say, and credit a symbol the cast no me a bimukura a me a bukra I can't be any idea. Now, so here is in near the same on say, will be a recipient on me. Come be buying. Nanka inipa bi wo suro say na the date we dey lockdown by you kura ye kura free mu some dey mom supply agriculture ne nane ne amom ye nuane ho nyuma nyina ndi o mbekọ dwuma e wo hi ana come am ten am ye to planting for food and job ni ade no ye na nuane mabso a ne mpo bo tomato ni ade kura sa kwa ye bi ko amono waka handsome. Now, face among any brew, yet me increase in production levels. A year 160%, 128%, or kind of say. Will be some future. Now, you crab brew and more near the near Tiama. The only from Mohano, a cheap queen abro honey at the we did say, I don't any idea. And now, feel so. As I say, what to say, the tomato, a common on a cotton. Gan, Yenina, quiet, Yakoto, say you to add a big common on it, Yana Cotaga, Quesada Mimre, now crochet, Samia, Trok, Kaseɛ, a trap, Trigana, a Burkina Faso, a Cofato, any Jamie Abba, Namira, who say, my young. Quite a vegetation type, a savannah, ye woman. They would do Ghana. A dear Achiantia, young Yoko Tosani neighbor, near was as the Korea, Wahani, and Timin Yabi. A quadrobano. It's a saying you're too many tomato to be crab for Aquaman ade. Now we'll share no more cancer. You bet me true African Food Continental Association. Eddie Baby Cram more, Eddie Bayam more, the Aqua Manso Ammonia. Now, what then is the way not a banonisika can be a one on one, not as a boapa. And now, if you will share say, can't be cover the dress as young fruit to me, oh, my name, 9 years, to make a throw on Sophie. Now, if this true say, hey, come with the name of Mako, will be out to a what to be see, and for university for necessary movie, will be Emma. I feel the almost at a COVID no. I not coincided, and there will be a inima, young Quagina, Emma, Yabia, and a school class so as I shall see all levels. Will be a one common will be a congress school, make us a crown, a be the room, university class will be a Hokra, ye, and old man, and Homersia. Money at this will be creating Ghana District Employment Services near there. Any affair quick or pass one so Emma, a teacher for or more year, dear, I am a corner, so what the allowance to be professional allowance that and my teacher for any or more months at the and more of whom a teacher for Yaji Sikai, to say that if you currency or memo ever. I feel yet to say my laptops. What be a man not and laptop that is one. Emma, sister, the Senaca for ye, and then
Board so churone sane maniema no ekofom eya abefo akwafo kwandimpon ehoma ye kofa homa ne ye kan mu ne ade enne wokura laptop ya wotimi hwehwe nti wonu no wabobro so bebre ya meni aba ti e be na ohiri yesi ye kan ebia na etiefo adaje ebo mu na migide se wabro so bi na se eyade aye timi atu anamam akwanimu a migide se nkagana naka owanidaso se okukuru na free baby a ewo e de akọ baby a ekrompa ne titiri okura no ene sa harmonization of cards bebre na mbese woso say wo federation wo kwaje wo passport a wo number ji so digu tirim wo national insurance card we de gu tirim wo senate card say wo di card numbers bebre wo tirim amama eti so mo ti me kan nyina bom ofia na card ba ko wo ti me di niema na digitalization ekwan ye fa so de won hwe say sika kura na efrapa won ko banki wo sika beto banki a wo ti me tina wo dem wo de phone to wonsem na papa na sika ba begu account mo fa kwan che hon mama me ye ma wo na wo kro no so ene obi sitina ni sika won ti me ka say wo na wa makwasi da na adwada na holiday ade asa enima de saye send me mobile money ni sa na maniema obeyire mu ni ade enti me gire se sane a wo sikika ye no sa cashless economy ne niema wo kan ho asemi ni nyina akoso na ye ne sa ade a ese Ghana ye papaja emu akoba bia toilet Ghana wo kan manfo ese ya bibia ye toilet o si toilet a eye 103,149 facilities for the vulnerable households. Obi beka se me de me ojana wo me fie enti dan ye wo nipa hodro bebre wo ha wo be pie montene so no wo mato santene a wo bi se ne esi di no na ye ma no ejale mu am wo ho so mo nye ntem na ye ma bi anya de esi wo ya fie mu ya bro no ene ye bro no so enti wo si bebre ma nipa se bi onni sa jana bia wo mu fie no wo manya bia kwa ya na mbanfo twetwe nanso eya de passes wo bie ne ho a ade achia sen obeka so no de onko ajanan bia so enti sa ne yesi koye no megire se nyame ye wo mampani adom na ehese ya ye tre kwan kura so nsem yi ka ho che se yetimi na STC na Metro Mass a fleet of buses a wode amom se be ya omba kwani aba ene akwan so kose betimi aye adwuma ni nyina eka ho bia wo we a na eyensem de papa ne o hwe niam bi nso abobo so se nyame ya adom afi obeye na akwan ahodo ya bebetwa so afa school ya BC nkra be kwotwere ho registration fee ya wofa oni niam ahodo obeye no wo apomudin atena ye no COVID-19 abresu yi wo hwa obetim aboa ye ni nokure ni se ya kwan wonsa akwan no de afi a etwa mu wo ne mfie nan mu no oka se ya kwan yie afi na mjiri se COVID eka ho binti ama yentumi ehu nanso emia bi wo hono mu a omuhu se na equipment ewa akwan so ya de yetu kwan ye dwuma ye no we ye nchekura omumbe humanim wo mompatem hono mbono ahafo ni puye mantem se yesuafo na omo gentiti no omo kirade ma yaba behwe wo mu akwanfo de ebi wo Ghana ne ye fa bi so nso pa na afi etwa mu no hu se na kwan ne bi wo ha eniema gusu a omo ye twa so ebi wa de kotal ye gusu ni ade na o se we ye ni ntimu year of road na de toso mienu o timi de o sia yoyo na wa ye ni interchanges ye kuro mu traffic na no den dodo wo ko kakra bi na chese aye o hawo wo to card ya wura kuro ma eni esanse car na ba peso na se ensamso a etimi mama wo timi twa montentem a enya runabout bio na ye interchange we fa ha wo wura ha we fa ha enye o hawo biewa me je se ma akoni abadie eye yie pa na fe school fees ya aban absorb de enya de secondary school for omofi no ayefa mekwa ebretintin ni ene me je se bia obi a all private secondary school na otua school fee ti se o pese obakọ Galaxy International akoso mo international sa omo de ne international nya kwanche international ne bio omo no de omo betua
na momobi a wokɔ aban senior high school ni bi de almost school fees de say awofo bi tua school fees de ade a atwam and school fees registration fee ni ade sa aban wa family no eno so aba bebre nya bra ebedi kan ana edi kan ni wa ya ma say aba tenase enti mi gire say ni nyina no eboa esan say wa awofo a omoma awie ebire bi atwam de wonim say na wo ba wo fa na yi a ya je wo second and third term fees no bom ba akopɛ na nya ni hane o ni hane me de me nya se wo bi se me fa mu bi tire bia na nkwala no mienu na boso a ewie wo fa na yi a ya ba ju mienu school fees no wa nwia se wotua nti wen adi akomodwo abre awofo pa se wo bie se wo ni bie enti adepa obi obaka se BC fees ya he wa se fees ya he ninia enye obia na sabi owobie o fence yes ohia ni ana obadamfo ne ntuma go ye na japade yo doko se da waka se de wawie ne nyina nche se bia akọ kama baabi amane ye gina ye nseda ni fonsa ye wo yanim ye da se pa nwumre wo nkomotwetwe oye panyini ya te se ne no odi nkomo ye Dr. Isaac Brakon oye political science lecturer at University of Education with ba ni o church the State of the Nations address in the man Ghana baabi ye gina no mampanyini ayade abode homode ne pa mbehwe ne nkwane se eja fi so yesimi dia aka no obetindi ya adwuma na State of the Nations address kuro ya na mampanyini na nado wade tu dwa kire se wabra na Ghana de hye ye ba beto aba no wa mo hyase pa ya na nsama hodo ye da manfo anu nyina for more to do more mampanyini kire se eno na ka ho bie nam so ma wa moto aba de ma no na nya se waba no wo ba betena se na wode ne nsa ahye ne damri fam mampanyini na nado kire se wabra ye ba beto aba na niema mu adinde na nso so wone na ban sinkete adi wonan si fam se kwanuasa bia da wo mbefa so a wo mbetumi age wo my Ghana de si ho no wo mbefa so na enam so ama wo mode nhihia hodo pinu a na egu apono so ya aboa mampanyini kire se COVID-19 bremu ono na chese niema mu adimpa na nso so ensusuya hodo ne niema hodo ya wo mode gu apono so no eno na ka ho bie masonson Ghana nyina piefiri wo mode mkwato santen eto aba edema no premienu so ya ene wosan edi ade se Ghana mampanyini kire se nya nonko enya ade se wono eti ade na mom eniema hodo ya wono ye nam so ma Ghanafo eto nsa efre Ghana de hie nyina se wono nsan fa mfinhia nan entoa ene pipi aban so no eno na wo mudi ba ba ya adwuma na wo mu ba be bo adwuma wadre na fi wo my Ghana atimi afa ne ntimapa afra mampanyini na nado wodansem nyina di ene dai ewo mrase bedwafie wabra na wodi wo my Ghana sisudua eto dwa sade amamra no ese no amamra ye tintim ye ewo afi apema henkro aduokunu mienu article 67 e da di peve se afi biada ye wurafi no mu a ewo se wo mode oman no sisudua eto dwa na Ghana de hye nyina ehuno afi no ekọ na wie ye nso a na wo masen aba na wo mode oman no sisudua nyina aba beto dwa ma de hye nyina hu na afi we ya ye wura mu ono ewe ni de edi nkan ya mampanyini na nado wode o my Ghana susudua to dwa wabra ya to aba ma no ne mpremienu so na ye ntensam ahodo ya wode to dwa. Mr. Speaker, in 2017 I was here for the first time as President of the Republic, having won the election of 2016 and having inherited a faltering economy and an expectant people. Between that time and 2010, I sought to deliver on the mandate reposed on me and my party, the New Patriotic Party, and gain once again the confidence of the Ghanaian people. It was by no means a straightforward task. We were able to deliver on most of our 2016 promises. In spite of the considerable challenges we confronted and the setbacks we encountered, we were confident our record in office would put us in good stead before the electorate and earn us a second term in office.
which it did. It means that the reason for which the Ghanaian people went to the polls on 7th December, that is to seek an improvement in their living standards and the rapid transformation of the economy, in earnest. It means that the clarion call of 4 more for Nana and the MPP to do more for you must be realized, and I intend to do so. Na mampanyini to aso de abasobo ekọ de ma appointment committee ya won wo mrase badwafie se wo mo abo adwumason ya aboa ama na appointment ya wode ba ye nyina wo matimi doso mu makoma be se duonu enkono nsemo ya age wonum nyina atomo mampanyini kire se wo dwumason ya wo madie no aso na ni papa na wode abasobo soronko ena ekọ ade ama wo mo se wo mu nyina mra na wo mo meboa mo adwumaden emfa ma wo mo mampanyini kire se wo hwe adwumadi ahodo ya appointment committee wo modie wa bra ye de wonmo ebepie mu wo mrase bedwafie na so afo ya ye de wonmo ba ye nyina da wonmo timi bato bi musu abaya nam so ama wonmo age wonmo nyina atomu no a na chese nani aso papa na yentenkyeremu ya mampanyini to aso edemaye. The commencement of this process has been facilitated by members of this House, and I'm thankful to you for enabling government to be duly constituted. The expeditious and thorough manner in which my ministers were scrutinized by the Appointments Committee and the approval by the full House of each of the 9 ministers was for me an indication of the collective determination of both sides of the House, with mutual regard for each other, to work together for the good of the country. This is what the Ghanaian people demand from us by insisting on virtual parity in the House between the 2 major parties of our country. The realization of the Ghana project and not the attainment of narrow partisan interests must be the guiding principle of the business to be conducted in the House. As President of the Republic, I give my commitment, my firm commitment to this end, and I assure Mr. Speaker and the legislature of the cooperation of the executive in this endeavor. As I indicated in my acceptance speech on the night of 9th December 2020, now is the time for each and every one of us, irrespective of our political affiliation, to unite, join hands, stand shoulder to shoulder, and work hard, place Ghana where she deserves to be. Eni ya yekotie ye eye Ghana mampanyini Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Ne wane se no ode kwa apomodene atena yem. Ne obetre nse mfie ya wotwe mo obetena konwa so kane no. Ode tihye bi ba ya no friend agenda 111. Se wode oba besi eresabia hodo de aboa ma Ghana atim akwanimu. Ne sa eya eresabia hodo nse na no okano. Ochese eresabia ba se 33 ne ja project abasha asia ono no sika ba de ne 890 million euros ya ono no ye dwumadi abasha asia bi ya ohye bi ye Kofredi Regional Hospital na fe Tema General Hospital afe nephrology NFA neurology center ya ono so akolebu na efia kwanta hospital ya ono so ejampanifo be pejam dia kwaye teaching hospital no so no okasa eye 33 na basha asia bedi hu dwuma no ono kwankwoda nkyene besane so asi abunde atena so kwaye Regional Hospital wo aguna nkwanta ya ono so atoe mantamu wasa agenda 111 no ni mampanyini ohwe ni nkwane se obesi eresabia obetim eyam pamakoma bese ha akom ama mensini bia bese ha ne ba ko wo mane Ghana ha se na fe mantam makoma konso benso batim anya Regional Hospital sanse mantam nsia foforo ya bete ye no benya anya Regional Hospital nti sa mantam nsia na chi no atoe mantam no so no besi Regional Hospital ne bi di amabe ono nkwankwada nkyene psychiatric hospital sesa bi obi wo ho a ne team na dwenim oye ne gososo odi dani a kire wo ho ne sa mi na besi no ba ko be ko middle belt no ba ko so akom northern belt nya no so atima boa efia kwanta hospital se de kana ada ba asha ase ya ne be nsakyeremu wo ho kura aba ho atim ayekra be
ahye ne sa agenda 111 dwumadie no nso no na Adeda Nkwa Akufo-Addo kyerɛ sɛ ɔno bɛboa ama ne amakana yatim aba Center of Medical Excellence ne bia sononko a ɛne wapa pomodine a ɛne hɔ ɛyɛ kama pa pomodine atena hɔ yɛ kama na fe wiase ama ne nyinaa bebu bani de hwɛ a bebetim de akɔ hɔ bi ba kɔ gyare hwɛ a ɛne amakana betim aka ho bi ne sa agenda 111 no ɔfa na apapɔ bɛsɛ nan ɔkyerɛ sɛ mantam akoma kodu nsia ɔma ne Ghana ha sɛ nyinaa no bɛbɛhwɛ ni nkwane sɛ bɛbɛnya yɛresabea no ebia ɛne abono regional hospital a bɛbɛdeɛ no bɛhwɛ Kaseɛ mu ebia ahafo regional hospital a bɛbɛdeɛ no bɛhwɛ yɛfunum bia abono east deɛ na ɛne sɛ wapira no ho ahyehye na bia bɛnkwankɔ yɛ surgery hɔ nso ne bɛde bɛkyerɛ saa mmea no ɔbɛkyekyɛ de ama regional hospitals no na kwankɔba sɛ ebia o yare a ɛne bɛ accident and burn center bɛ ne kɔ South Africa kɔ ne kɔkɔyɛ bi ɛne wɔpɛ neurosurgeon na bɛ ne gye sɛ ɔkɔ kuro wei so da bi sɛ bɛde bɛkɔ mantam no ahinkuro na fɛre sabia horo bɛsi wɔ hɔ no bɛ nso bɛtim asom adi sɛ adwuma no ne nyinaa akyi no ada apɔmuden atena yɛ mpanyimfo yɛ bɔ adɔkotafoɔ no bɛma bɛntetie mapa am bɛbodine yɛ okutaba no mu atim a yɛduru ne bɛba bɛ ne bɛtipɛnfo wɔ amonone bɛtim asi akane afei so no ankrankra atena yɛ aba nso bɛbɔ apɔmuden ati nkɔnkane no bɛbɛhyɛ bɛnkuran ne nneɛma nkayɛ bi obɛtim aboa bɛma bɛdwumadi akɔnkane no nso no bɛtim de aboa bɛ ne nyinaa nkamfo a Ghana apɔmuden adwumayɛfoɔ mpanyimfoɔ yɛ binim bɛwɔ nkurɔfoɔ ama no so no bɛbɛhwɛ ne nkwane sɛ bɛne bɛboa ama Ghana ha nyinaa bɛka abom ne bɛtim aboa awa apɔmuden akyiri brɛ mo yɛ baako pɛ ma ne Ghana yɛnsa atim aka nyadeɛ sɛ ɔbɛtena se kwaakwa ɔno akyi no mampanyin na Adeda Nkwa Akufo-Addo tu dwa sɛ abɛɛfo kwane so yɛn ne ɛkɔ ayɛresabea bɛti hwehwɛ nkrataa so de ma no ɔbɛboa ama ne apɔmuden atena ahodoɔ bi te sɛ Kolebu Kɔmfoanɔkye Ho Tamale Cape Coast bɛno bɛnsa atim aka bɛdeɛ baasa aseɛ mpo dada ne mmea bi te sɛ mfimfini mantamu afe atifi apoyɛ atifi atoyɛ bunu mantan no nyame yɛ adoma na fonum ntam bɛnso mɛhyɛ aseɛ na electronic medical records no bɛnso bɛtim akɔwura so bi ne mampane na Adeda Nkwa Akufo-Addo kyerɛ sɛ na mamwe no ɔbɛboa apɔmuden adwumayɛfoɔ na aboa mpanyimfoɔ yɛ bɛyɛ adwuma hɔ na apɔmuden atena no so no ama hɔ ayɛ akɔnɔ yɛnti asɛm akafa agenda 111 ne ho At Kolebu, redevelopment of the Fear in Kwanta Hospital into a teaching hospital, and the construction of a new regional hospital at Aguna Kwanta. 89.1. We are determined to make our own things, and the Akufo-Addo government will continue with the agenda of rapid industrialization, with the aim of transforming the structure at Kolebu, redevelopment of the Fear in Kwanta Hospital into a teaching hospital, and the construction of a new regional hospital at Aguna Kwanta in the Western region. As announced last year, Agenda 111, which will see to the construction of 100-bed district hospitals in 101 districts with no hospitals, 7 regional hospitals for the new region, including one for the Western region, the construction of 2 new psychiatric hospitals for the Middle Belt and Northern Belt, respectively, and the rehabilitation of Enfia Kwanta Hospital in the Western region is on course. Construction of some of these hospitals has commenced and will continue without interruption. Agenda 111, the largest ever investment in healthcare infrastructure in our history, part of a massive vision for Ghana's healthcare sector, the realization of which will lead to Ghana becoming a center of medical excellence and a destination for medical tourism, and will also see us achieve the following. Each of the 16 regional hospitals will be designated as a center of excellence in the different specialties of medicine. For example, orthopedic surgery, burns, plastic and reconstructive surgery, breast care center, fertility center, neonatology and pediatric center, neurosurgery and spine center, stroke center, heart and kidney center, and mental health center
to name a few. We continuously upgrade our medical curriculum and continue to train our young doctors and healthcare professionals in a world-class fashion. Ne ya yekotie ye Ghana mampanyini Nana Ado Dankwa Akufu Ado. Na wabra mampanyini Nana Ado kasa no woto aso. Ade to dwa kyerɛ sɛ amanfo pinu a kyerɛ sɛ wɔba bedi ade sɛ Ghana mampanyini no. Wɔn mu hunu ne amapapa biada ya wɔyɛ. Na enum na mampanyini kyerɛ sɛ wɔno no wɔba no wɔhyɛ bɔ sɛ nyame adom na Ghana fo de benwa no hyɛ ne nsa. Wɔba ba bɛboa. Na wɔn man Ghana nwumanwuma no atime abusu sɛ dɔsɔ sɛ de bɛyɛ na emabuna hodɔ. Wɔn san betumi aka adwuma no bi ayɛ. Na enam so ma wɔba ya pɛ wɔhyɛ aseɛ ya wɔkɔkɔfa one district one factory policy di baayɛ. Na one district one factory ya wɔde baayɛ na aboa papaapa. Ɛne DC fo bi akyerɛ sɛ wɔn mu hunu nneɛma papa bi ada ya ɛkɔ so wɔ man mu. Enam so ma mampanyine na nado ɛde to wɔn anim kyerɛ sɛ wɔn mu mfikyiri wɔn ani. Na wɔn mu hwɛ wɔn man Ghana mu gyen wɔn behunu one district one factory dwuma di ahodoɔ ya wɔbaayɛ wɔde aba no. Mampanyine kyerɛ sɛ wɔbaayɛ projects makomako bɛyɛ sɛ ahanu aduasa mienu ɛna wɔde agu akwan mu a wɔabo adwuma pa emu bɛyɛ sɛ aduoson ensia de ɛne nyinaa wɔn ma hwie ya wɔn ma hyɛ aseɛ wɔn de bo adwuma boa ama wɔn man Ghana atimi afa ne ntema pa afira. Mampanyine Kaseɛ mu ɔno wɔde ato dwa kyerɛ sɛ wohwɛ one district one factory policy ya wɔde baayɛ no a ahanu aduasa mienu ya wɔn ma hyɛ aseɛ ya wɔn mo bo adwuma no emu bɛyɛ sɛ aduoson ensia de ne nyinaa hyɛ aseɛ ya wɔn mo yɛ adwuma na emu makomako bɛyɛ sɛ ɔha ɛna afɛ dumienu no nso no ade a wɔn mo ahyɛ aseɛ ya wɔn mo de nhyehyɛ hodoɔ pii no na agu akwa mu aka kakra bi na wɔn mo awie na ɛnkyɛ koraa wɔn ba bewie na wɔn mo de abɔ adwuma aboa maman Ghana atimi afa ne ntema pa fira ɛne pipi aban wɔn botaeɛ nyinaa ne sɛ wɔn mo ba bɛboa na wɔn mo abiebie nnwumanyuma hodoɔ wɔ man mu ama mabuna hodoɔ ya wɔn mo nsa ntumi nka adwuma no wɔn sa atumi aka adwuma yɛntientiremu ya mampanyine na nado wɔde maaye. We are determined to make our own things, and the Akufo-Addo government will continue with the agenda of rapid industrialization with the aim of transforming the structure of the Ghanaian economy from one dependent on the production and export of raw materials to a value-added industrialized economy. Under the One District, One Factory initiative, 232 projects are at various stages of implementation. These include 76 operating as 1D1F companies, whilst 112, including 5 medium-sized agro-processing factories and 63 common user facilities, are under construction. Open your eyes, you'll see them. The Ghana Integrated Aluminum Development Corporation has made good progress on the bauxite exploitation program that will drive our industrial transformation agenda. Eni ya yekotie yei aye Ghana mampanyini Nana Ado Dankwa Akufo-Addo na wadansam nyina di wabra na working kan State of the Nations address ewo mrase bedwafie na amanebo ya abaka minsa ekyere se anwumre ya under 24 ya won mo kwaje cap no every Mauritius no wo mo nyina kwakohia mu ewo Jubilee House ya wo mo ne mampanyini Nana Ado etwetwe nkomo. Sɛ Kaseɛ ye wɔtie ɔyɛ wɔda afa asedama MY Caesar Clinic and Diagnostic Center. Dr. Caesar nu papa pa no ha batena ye ɔno no. Sɛ baabie batena ye aba afɔ kwana sononko so. Ya hɔ no kwa bɛhwehwɛ mu na fe bɛde mfiri papa nso ahyɛw. Adwumayɛfoɔ ya aba bene wapomodene nsɛm mu ni bɛ hɔ. Ne okɔ hɔ nso hɔte hɔ fɛ bɛbɛhyɛ oyie. Ne bɛyɛ promotion ya bade bɛboa wɔ ama wapomodene akɔ nkane. Nti sɛ ɛyɛ obrɛboɔ osa no person koye mu nhwehwemu ne de beka liver na se kidney function test na kwa ne payfo be ya ma oye blood na se sugar level no person ohunu oye cholesterol level no person ohunu blood pressure no person ohun se bia wo bi ana se immune system function se de onkwamo wo mu no be ya adwuma de fa na ba modene se beko MY Caesar Clinic and Diagnostic Center ne ya covid ya be se wankɔ amba nhwehwɛ mu ahu se immune system no ogina so na ogina fo wahwe a no akɔdidi basabasa ba modene se beko bɛboa pa ba bene wo male sexual disinfection ene ne se wo ye bema ne wo sisi no otua hɔ nso ntimi mu adwuma yi a bo modene se kwa bɛko bɛnkyɛne ne bɛboa papa ama watimi abo atwuma
prostate disorder mema no honko diabetes ne ohaw ana hepatitis B ana C no wo de asie ba kwa ficha wa no se Kaseɛ bia behwe nim momode ne se obekọ eye MYC clinic ono achi oyeyem kro osa ana koko ne oha obidia atu agure nim nyina prekesen ne honam bi so de sebisem producer otua ne baabi bomode ne se bakwa hu eye MYC clinic and diagnosis center babwa amono so watu ase say ye liver na kidney wo brabo na wo sa ne wanya hawo mu nkwa chiri bo fo ne chire hu atachema kodo ya babwa pa ne okobatene so ene ma do wo ho bebo nupa timber capsules wo ho ya babwa ma woni mema afi Caesar capsules wo ho mema no sa timber capsules ne Caesar capsules ne de oye ho de a mema no honje ne homobo no ababwa pa waya mera wo mpam ana ukosina ni manu waje ma petre yo no na bia ampe bomodene se obekwa akwa pesa nupa bi ne watim anom lina energy tea ono so ho yo boa wo ho ya tene ene asikyire bia nim cafe bia nim oye ma wo oya panyini oya abaya na abrantie wo bomodene se obenya bi ne wanom bia mu ayeduru opese osote obenya Caesar friend Dr. Caesar tea no unya bi no obobose wom obeboa papa oyijiji ni amaboni yo woyem nyina firi no ma wugina ho nanso se pressure ana diabetes we de bia no papelina energy tea ni bi bobo obeboa wo ne ba bi bakonya to wo se be pe maya ne mrante ne ba ye adwuma woyem finhye du nwotwe kwapem aduasanu mu a bomodene se obekọ batena yem ufiri NDC office ne pe ufiri main traffic light na bani na nata mensa bosomfo ne hono ni di enhye be wa Absa Bank nkyene ho a Kaneba Class Bank nkyene ho a fra MYC clinic for 0555 179765 0555 179765 nyasa so akobe website no www.adebrijo.com okwa ene wa gba adebrijo kura bomodene se ubekọ be ho ubeyi adebrijo ni nyina ato atwe bekọ away ama ho ato se adwuma ne wo ye na no so pese be fa wa anasa wo store bi pese ojibi guma ubetima afra be 0551213032 ene supermarket kura no wa unya ni nre bi gu babo pa ma yento Akaseɛ no so ne yemfa nko yanim ninne asuafo ya bewo eyesuku ahodo wo manika ne ho se amane bra betoja se semester ne sa ne be kwanya first and second term bia ne sa yo suntim pan for the two dwase no day be ko semester break ne heads of senior high school so na be ko semester break no ane ba for na be bia school no ne sa eye semester break ya be kwei nipa ebre na be busa se ase woni se owura no bet bobochi ono kane ne coalition for concerned teachers ono ne yakasa ma afode ma be national communications director ne papa ya acheche nse ne mu de akere ye se de semester ne ho asem wositie oni break campaign for be ko ne yenkotie. They say senior high school, they are running on a semester. They are running a semester. It is not a termly based instructional period. Semester, second semester. Within the semester, they have a break. That is, and that's what they are talking about. Now, when I say about one, semester no moment, and that is what they are implementing. 3 years is a double track by double track and so the semester. And it is not a request from CHAS, but I never heard that CHAS and a request here. But I'm going to find a way I'll make 3 years teachers, double track, and then assess for the higher assessment. Those innovations, and we also want to have the educational calendar. And from primary to university level. Say university run a semester, they think say basics on run a semester, not calendar. Ne ya yekotie ye yo ra no bet wo wochi kane ne eye CCT aticha fo kabo nko ba ko no ne ye be kasamafo. Ya ko krabonso ya ewo Kintampo South. Amanepo ya abeto ya Kaseɛ pono so ne se abamu abi ya wadi mfinhia dunkron ne din aye Prince Asamoah. Ena wono mo kire se enkrofo bia famra de ahye won nsam asibiri no sibiri trofo mananam so wato anana no wonse do yaja amane bia efiri won mo ba kire se abamu a Prince Asamoah ye obi a ene maame enete krabonso ne nimpotam na be yese na kakra nie wakra de hye ya won mo krabonso se wotu kwan na wakọ ba bia na gya ewo sunyaye esanse
sɛ wɔtena krabɔnso a wɔsusuo sɛ anhwɛ ana ne namfo wɔn bɛma no ahye yɛn wi abɔdam na sɛdeɛ bɛyɛ na nabrabɔ bɛtumi atu mponti wɔtu kwan na wakɔ baabi a n'agya wɔ sɛdeɛ bɛyɛ na ɛnagya bɛtumi atete no na watene no ama nabrabɔ atumi atu mpɔn na bɛyɛ sɛ nna kakra nie ɛna abamua prince asamoade n'ani kyerɛ mu ɛwɔ kentampɔ sɛ wɔkɔ akɔkyea ne na wabra wɔkɔ pie mu ɛwɔ hɔ mabunu bia ya wɔn mususuo pa sɛ wɔn nim wi yi nom wɔn mate agu ne so aboro no yɛgyaagya akum no na agya ya wɔwo ba ɛyɛ nana ansu gye abɔ mensa ka no ɛwɔ ahoma so yɛne na twetwe nkɔmɔ na agye nkyerɛ mu na nko mu te sɛ nie ya ahokyereti bɛyɛ wuti ama mfi nyaa basa kafra agya yɛnya ne nteɛ sɛ wo baba mu ayɛ wadi mfinhyia du nkron prince asamoa nkurɔfoɔ bi abo na ku no saa na teɛ ampa agya na ɛba ne sɛn mimi no wa yɛne ne nyane wɔ sunya bisim na na mimi bia me rekno wɔ akosombu ne kakatapere bi na akora ne ka kyerɛ ne nana sɛ ɔbɛba krabɔnso abɛseda ne maame nura duane na ɔtwe na ɛtwam no mbaso ntiri agya me tie pa yɛnkɔ nti nura duane na ɔtwe na abranti firi abisi nyɛ ba na maame wɔ krabɔnso obeduru ya na boys na wo nkenkampo boys you say obeduru nkenkampo na mo frɛ omu kuru efiri wa kono o kan kwa hem ta kyerɛ omu nti agya ofiri hɔ no ɔka deɛ ɛna kyerɛ wɔ mu ɔka kyerɛ mo on tena kuru so na on sɛn ɔnom tramon no bi sɛn ɔwɔ kurom hɔ no na wɔ mo nom wi wɔ mo nom tramon wɔ ho Timi nkyɛn akora no na no odikana wana ma me ho ansa na akyire mu kofa na ba ansa na akyire san kɔ ya amsa kofa na de ne bae nti ama timi nkyɛn sɛ no ɔka group no hu no ka sa asɛ no kyerɛ mo ayɛ ɔmo yɛ ntia na no ɔba ya asɛm sɛ ya to no enti obepie mu ɛwɔ krabɔnso no deɛ pɔten ɛna esiyɛ Oduru according to my message, Oduru Gentampo of Fakaba Krabonso. Now, boys need to know three things. You say, boy, now, all kinds of things, you know, all by Tunisian, I have Krabonso station. The African see our country, all about Kolaman, Fiona, now, what one do my. Si ana amune ababo bonchi obo wala maame nsi ona ze maame kwano nsi no be ma die ni ho na amune ababo bon sa nti da ni ko tun da boss first and sana chiri o mutanza na ba kachi na holy family na no ya wada odi film aja asamwe ba ya no bambo adwuma ko wa maso ate na wo mate anamon ben na wo mutu afa ho ye so kan funu no baba ajaji abode me bi sa ne se wa mo de ma abobɔ no a wo wuye no wayi police fo asotire mpato dama na ma me ya fe ne tuwa awo tra won so okure case awo Gentampo police awo jima wa mo ye case no anamontuo no akwakoduru san sese bien na ma me ka ta mo se police police me fa imran so na mama me version akora de furu asi nti ka me na me tane ma me be me ka me na ma me number ma wona ka wa fa da ma me no yo no ama ni dire me nzo mo ka ni nya me nti aka no nka me ka me na number ma no ka wa fa da na ka aja nyabotre yankɔ ne maako sanse asɛm we yatiefu ani di akiri papa wa mo de asɛm no ekwakoda polisifo no wa mo anya bi akyere no ya bi mpato wa mo nya bia enkyere no mpato da bi amu no sesei ewa he mpato amu no wo dima macho wa mo se akwan ben so na wo nsa beka wo benya wa mu akopa ne korabie yo wo mo na no mi ankasa mi wa kosombo am yadwuma enu ti ma mi fiti akosombo baae nti me baae no mo se
This you know, Mudiman, the Mamu and son of Menya finance here. Edian now, what motion shall free chain? Almost 25 million. 2,500 Ghana cities. But and Sana on Sakan. But One must say, 25 million, one more the other. Papa, I mean to me, so, need to meet so. Now, maybe so. As a 1 year, 2005, and not as a moon one sanka, and Yeah, be. Ya do besi ha na ya di akire nkakra bre semu ya baba nanso na se enkomatwetwa bi wo honom a eye ne wa ba beto aso afiri honom Yo papa yo nyam shiramo yo abusia papa ya ne na twetwe nkomoi aya owo ba nana ansu gi abo ya ne ba ene prince asamoya ene wo susu ose nkrofo bi ya wo mo ya wifo wo mo de aba aka ne ba ma ne nam so ato nananom wonse do na asem we yamfa nkonkon ha ya eyabakwa kentampo police wo makache na ya ne commander ya woda kentampo police zadom na no atwetwe nkomo ne ya bisa ana montuo ya won mutu dia fa sansem hu na se wo machire obi kura mpo no a ya ginkyiremu ade amamo eno nti ya beto akoso na ya de ani adi sansem na chi nrodai no eda sono kwa wiase na yesi ho abedi okaima na fe bedi ahyemba nkran wo bedwumadie ya bedim onansaya so ma hudo bi badeba no disande tutu dwa aba wa Shamima Muslim Al Hassan oye convener de ma Alliance for Women in Media odi afutuo ma ne nuama no nyina se ma bentena se be mo be ho so benya bibi mfanka badwumadie ya bedi ho na aboa a pajabe ama wiase mu nyina atim ehu be ne ababa wa Shamima Muslim ne nsema odi tu dwa no yentie bi. The economic, the social, the political, and cultural representation of women is nothing to write home about, despite the work that has gone so far. So we're saying that let's challenge ourselves first, and let's challenge the systems and the institutions that continue to hold women back. So if you're a female journalist in a newsroom and you're not sure where the direction of your career is going, challenge yourself. Challenge yourself. You can do a number of things. You can get education. So if you have a certain aspiration, how do you challenge yourself? You need to get education about the environment you live in, the work you're doing, what you need to do to progress, the barriers to entry and sustainability in that industry. So you need to learn to understand how to challenge, because you cannot challenge something that you don't know, that you don't have a lot of knowledge about. So you need to do that. You need to also challenge your own biases, because sometimes our own biases prevent us from seeking progress from ourselves. So we think we have been socialized in a certain way, and we never will push ourselves into leadership position. Even when we are being pushed into leadership position, we don't feel confident that we can deliver. And yet all it takes is commitment and a willing heart to learn, to be able to do well in any environment. Shamima Muslim Al Hassan, convener, Dima Alliance for Women in Media, notice so kasano. Ne kane so afọ na hwe nkwada mani asetan ye die nsenso. Nana oyeba mpo ado ononso odi anodi sen kakra de tu dwa de hemba nkran se. Adru brese ye sore waka na fe ye kanya ye ho. Mayanka ye ho nhye. It's been a very difficult year globally. We've had COVID and lives have been lost, and it's adversely affected us. Here again, we see the power of women and the support they have given. Frontline workers, most of them in Ghana are women, over 60%, and then women also are the carers of our brothers and sisters who are affected by COVID. So to them, we say thank you very much for caring for us. Looking ahead, when you look at the theme for the International Women's Day, it's futuristic. We're looking at women in leadership in a post-COVID society. We need to break the glass ceilings, continue to break the glass ceilings. We are progressing, but very slowly in terms of leadership. We need to also hold the hands of our younger girls, of young women. We need to embrace
social media, ICT, and the new innovations in technology, turn them around and make them work for us. We need to speak up. We still have our issues, we still have our challenges as women. But this year, we are being futuristic, we are being hopeful, and we're looking ahead. Ne ya yekotie ye kane suafo for gender, children and social protection. Nana oye bampo ado. Kaseɛ bonasi. Me kan se wutie bia na ne wutie ye. Edifa www.radiolinkgh.com so tunein.com so NFA modernghana.com so Kaseɛ Dr. Caesar Lina T womadawroma ena yede Kaseɛ nyina esomwo ensem nyina wo mo na afa ho kaya yede ebremo na esanhwa ne ho efa information centers ahodo pi no a beyese edunwotwe ena won moto pete ye ma de hie etie Kaseɛ no bie wasamufo ya wakuru nkyire nsam edigu yapono so se yankenkan eye bawa ma bi de wotena fidie nachi echinchin nimfuruma eye sika hima Esther Ericus wano na di anim ko butubutu Facebook ema wonsusu unya bi hwe ye queues ewo transmitters na mbom akenkanfo eye me wo kyerema chiame kwadwo usumene menuaba Obapa Efia Abwajewa